For the fight fans joining us and the millions watching around the world. Out of the red corner. Yes, everybody, welcome to In the Red Corner podcast with me, Ross. I hope everyone's well this evening. Tonight, it's going to be an interesting one. Tonight, I've got Antonio Moscatiello, all the way from Italy on. He doesn't really speak much English, so I've had to get an interpreter on tonight with help from Alice, which I greatly appreciate. So, it's going to be a good podcast. Antonio is wanting to fight in the BKFC since about 2017, but he's going to make his debut at the BKFC 55 in Leeds. A professional boxer who's fought some of the greats in the past, Pauli Malignaggi. He's got a great record himself in the boxing world. So without further ado, I'll bring Alice and Antonio on. Hi, good evening. Ciao, buonasera. Buonasera. Thank you very much for joining the podcast. I really appreciate you coming on. Thank you very much. È davvero contento che tu possa partecipare al podcast e che siamo qua. Sono contento anch'io che fate pubblicità per noi atleti. I'm very happy and it's a pleasure to be here, and thanks for the advertisement that you're doing for athletes of the BKFC. Yeah. No, thank you. It's all you guys. So I wanted to talk about, again, you've had a great boxing career and fought some great fighters and a great fight record. Could you tell us a bit more about yourself and how you got started in combat sports? Hai avuto una grande carriera da box, all'interno della box, e hai raggiunto grandi traguardi, hai avuto grandi titoli. Come è iniziata la tua carriera negli sport da combattimento? È iniziata perché io ho anche uno zio che è Giacobbe Fragomeni, campione del mondo WBC dei massimi leggeri, e diciamo che ho seguito la sua impronta. E poi mi ricordo ancora che quando andavo a scuola c'era una maestra che diceva, ci aveva fatto di fare un tema sulla vita, e io sul lavoro, quello che volevo fare da grande, e io ho messo che volevo vivere la vita di mio zio. Okay. I started this career thanks also to my uncle, who is Giacobbe Fragomeni, that has been the 2008 world champion for WBC for the category light heavyweights. So I wanted to follow his path. And I also remember that when I was at school, the teacher asked us to write a little essay, and the topic was, what do you want to become when you get older? And so I exactly wrote, I want to live the life of my uncle. That's nice. Molto bello. So why bare knuckle and why now? Sorry, can you please? Yeah. So why does he want to start fighting in bare knuckle? Perché proprio adesso hai deciso di iniziare questa nuova carriera sulla box a mani nude? Perché nel pugilato in Italia, italiano, la federazione pugilistica italiana non mi danno più l'idoneità per andare avanti nel pugilato.
e per un problema all'occhio che non ci vedo più bene, che ho subito delle operazioni di stacco di retina e non mi davano più l'idoneità. Quindi io comunque ho sempre, cioè, secondo loro io non sono idoneo per combattere, ma non esiste per me, cioè è una cosa che io non concepivo. Io sono idoneo come? Non è che c'ho una roba nella testa o nel cuore, non ci vedo solo bene nell'occhio, ma il resto so fare tutto, lo so fare pure bene. E quindi, e quindi ho continuato, ho insistito, cioè, e poi ho trovato la strada del Bernaco, che comunque non mi rompono le scatole per sta roba qui, e quindi c'ho il via libera. È come se mi hanno sganciato da una gabbia. Mhm. Okay. With the boxing scene in Italy does not permit him to go on with fighting as a boxer because of this, because of a problem to his eye. His sight is compromised because of a lot of operations that he did. His sight from one eye is, it's not very good, and so the Italian Federation of Boxing didn't permit him to. But he was convinced that he could follow. He wants to follow this path because he doesn't have problems like mental illness problems or problems to his heart or like much. Uh, mm, Much like different problems that are heavier. Yeah. He can do anything, and he wanted to go on. So he collect all his perseverance, and so he founded the BKFC, and it was like it was liberty. He was free, and he was freed from a cage. Yeah, excellent. And how is bare knuckle as a sport seen in Italy? Come è considerato il pugilato a mani nude in Italia come sport? Brutale. Oh, I don't need a translation for that one. Brutal. Yeah. Yeah. It is and it isn't. Personally, I think it's almost like art that the fighters create inside the ring. It creates discipline and respect. It shouldn't be seen as brutal. Secondo me non dovrebbe essere visto come brutale, ma secondo me è un'arte che crea il pugile all'interno del ring, perché ti permette di imparare la disciplina e il rispetto. Sì, ma questo è nel pugilato con i guantoni. E la nobile arte è quella con i guantoni. Senza guantoni, diciamo che al momento ti fai più male, al momento, perché poi se stai a vedere nel pugilato con i guantoni ti fai più male a livello cerebrale, perché sono botte continue per 12 riprese da 3 minuti. Invece lì Bernaco ti spacchi al momento, finisce lì. It's like an art, the boxing scene, not the bare knuckle. With the boxing scene, the box is the noble art, according to him, because without the mitties, without the gloves, it's much more, of course, brutal. And you like when you blow a fist, when you blow a punch in the bare knuckle, like you cut yourself or you like you destruct yourself that at the moment. But with boxing, with all the punches, you have of course much more problems about mental problems, because you go on with punches and punches again. Yeah.
but the other one, it's more brutal for that reason. Yeah, true. Nonostante a me comunque mi affascina anche il Bernacle, perché è una molto, come dire, deve avere una mentalità veramente forte, cioè deve essere duro, tosto e convinto di te stesso, perché comunque le nocche che si vanno a compattare sul viso, ti apri, mi piace la mentalità, la cosa lì di andare lì e menare. Mi piace sentire lo stock, quando senti il stock. Okay. However, I really like the mentality, like the vision, beyond bare knuckles. It's you have to be very tough, like mentally and physically. And I really like. I really like to blow fists and to feel the the noise of the Yeah. knuckles on the cheeks. That's very they're very tough, and you have to be very strong. Yeah, it should help as well that the rounds are only 2-minute rounds for 5 rounds, so that should help with him because he's used to doing 10 or 12 rounds With boxer? with the boxing. Yeah. Dice che con il bare knuckles ci vogliono solo 5 round per finire il tutto, invece con la box si va avanti per 12 round, quindi diciamo che è più veloce la cosa. Ma infatti è quello che dicevo prima, per le botte alla fine è più rapido, alla fine della fiera ti fai meno male nel Bernacle che nel pugilato, perché il pugilato sono botte continue per 12, cioè stai mezz'ora sul ring a menarti. Quello che dico. As I said before, so boxing is heavier than bare knuckles. Bare knuckles is it's very like the speed of the rounds, of course. It lasts it lasts very short, and for this reason, it's less painful than boxing, because Yeah. with boxing you stay there for 1 hour 30, and like the punches are continuous. Yeah, that's very true. Is he doing anything different in training to train for bare knuckle as opposed to training for boxing? Because obviously you can hold the head in bare knuckle and punch. So is that something that he's training himself for? Nella tua preparazione insomma, agli incontri per bare knuckles, hai cambiato qualche cosa? Ci sono delle tecniche diverse perché, ad esempio, nel bare knuckles puoi cioè prendere la testa dell'altra persona e fare delle mosse diverse, insomma. No, questo lo so bene, cioè lo so, e infatti è un po' diverso, anche la difesa è diversa, non posso mettermi così nel Bernacle che arrivano incazzotti, cioè, le mani le devo tenere più larghe, aperte e chiudere alla fine. Cioè poi sì, poi so della presa che puoi fare questo, lo so e so già come svincolarmi. Ho un maestro che ha studiato il Bernacle, quello che si faceva alla fine una volta, nei primi anni di pugilato, una volta si usavano così, con le nocche, facevano questo. E mi sta insegnando queste robe qua diverse dal pugilato, però alla fine della fiera sono i cazzotti che arrivano. Come arrivi, metti più cazzotti velocemente e lì è fatto, perché io non mi metto lì a prendere, io meno. Okay. Cioè meno e vado a impattare, cioè più pugni tiri in velocità e più fai danno, secondo me. So he knows about this like this technical that you can hold the head, Yeah. and he has a trainer that knows a lot of techniques about bare knuckles, but the techniques of the first
the first period of bare knuckles when bare knuckles were like born. He knows also, and so this teacher, this trainer for him is giving him all the techniques that are also used in, or also effective for boxing, but in a different way, of course. He knows that, for example, in boxing, you have to use the cover up, okay, and put the fist before your face. But in bare knuckles, he knows that he have to open his hands, and they have to be larger, of course, the fingers, and so he knows that there are a lot of different techniques, but in the end, the more speed you use in blowing the punches and blowing the fist, the more you are, the more the effectiveness of the thing you have, the more effective you are. Yeah, definitely. How would Antonio describe his fight style? Come descrivi il tuo stile di combattimento? Io sono, diciamo, il classico fighter che viene dentro, però col bare knuckle la cosa sarà differente, perché non mi posso buttare dentro, che io vado proprio dentro ai colpi, vado a rischiare i colpi nel pugilato, nella noble arte, per andare dentro con i miei. Invece lì, come se rischi, se vai dentro ti tagli, è un casino. Quindi userò un approccio diverso. Mm-hmm. I am a fighter that is very direct, that risk everything and go towards the opponent and try to fight with all his body and try to use everything he has directly, immediately. But this in his boxing style. But for bare knuckle, it will use a different approach, because if you go direct as he does in boxing, you get cut and you're devastated from the beginning. So he will use a different approach. Yeah, I enjoyed watching some of his fights back. I've done a little bit of homework about Antonio, so it was fun to watch his fights back. It was a great fight, great boxer. È stato divertente guardare dei tuoi vecchi video, dei tuoi vecchi incontri, e sei un bravissimo boxer. Grazie. Thank you. Does he know much about his opponent, Patrick Sagan? Che cosa sai, quanto ne sai del tuo avversario Patrick Sagan? Io so che lui arriva dalla Thai. Ho visto un suo match di bare knuckle, appunto quello lì che era lì a Newcastle, è durato pochissimo, c'è poco da vedere. È uno cazzuto, è uno che gli piace, però e so che è forte nel clinch, perché arrivando dalla Muay Thai è uno che infatti ha vinto, ho visto proprio che ha fatto questo lui. Però non mi impressiona so fare la box. Alla fine la box. Okay. Non è la Thai, è la box. I pugni io sono nato a tirare i pugni, cioè, ho fatto questa è la mia professione, io sono bravo a fare questo. I met him in Newcastle during that bout in Newcastle years ago, and he knows that he comes from Thai combat sports, and he's very strong, and he's very strong in the clinch technique. He know how to use, and afterwards he did that like that move, and okay, Sagan is very good in that, but actually it's not what the bare knuckle needs, because actually in the end it's box. It's not Thai disciplines, so Antonio knows how to box. That's his
work, his job, and so actually he's not afraid at all. Yeah. Yeah, I mean, he was over in Newcastle for the BKFC show. Did that just get him even more interested into the sport? Ti ha visto a Newcastle, quindi era a Newcastle all'incontro e vedendo i tuoi incontri o comunque tutti gli altri incontri, questo l'ha reso ancora più appassionato, l'ha interessato ancora di più al mondo del bare knuckle. Ah, grazie. Thank you. He thanks you. È bello sentire questo, mi fa piacere. It's a real pleasure to hearing that from you. He's very happy. Yeah, he's doing. It's opening up from different countries and different cities and things like that, and for him to come over to the UK and fight. I know he's fought in the UK before, but for him to come over to the UK, it's fantastic. Ha detto che insomma, hai questa opportunità di andare fuori, insomma, dall'Italia e fare incontri, venire anche in Inghilterra e è bello, insomma, è molto bello che ti apri a queste opportunità. Io non vedevo l'ora. Okay. He was actually ready. He couldn't wait any longer. So this was the real opportunity. Did he contact Andrew Bakewell? How did him come into fight at the BKFC come to be? Come sei venuto in contatto con BKFC Championship? Li hai contattati o? No, io ho un mio procuratore che si chiama Carlo Molteni io sapevo che c'era una palestra qua a Milano dove facevano Bernaco, che tra l'altro il primo che ha iniziato a fare sta roba qua in Italia era Cristian Balsamo. E poi ho contattato loro e io sarò il suo successore. He has a promoter. He has a sort of a sponsor that organize him all the bouts, and whose name is Carlo, and he was also. So he knows, and also his sponsors knows that in Milan there was a gym where they did bare knuckles, and where also trained the first bare knuckle fighter, the first Italian bare knuckle fighter, Cristian Balsamo. And so he entered, like he was in contact with him and with the gym. And so with this, for this reason, he entered inside the bare knuckle worlds and with the BKFC. Oh, excellent. What does fighting mean to Antonio, and why does he fight? I know he said about his uncle, and he wanted to replicate his uncle, but what does it mean to him? Che cosa significa per te lottare e perché lotti? Certo, prima hai già parlato di tuo zio, ma c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere proprio per te? È vita. Okay, it's life. Everything. It's life. Yeah, yeah, it's everything. It's life. Yeah. Yeah. What can we expect to see from Antonio Moscatiello at the BKFC 55 in Leeds? Che cosa dobbiamo aspettarci dalla tua performance a Leeds nella 55esima edizione del BKFC? Spettacolo e divertimento. Entertainment. E mi sa anche un po' di sangue. Okay. Fun, entertainment, and a little bit of blood, probably. Excellent. Has he got any sponsors or teammates, gyms that he wants to shout out? Vuoi salutare, menzionare qualche tuo sponsor, qualcuno che si allena con te? Ne ho parecchi.
Parecchi. Mhm. In particolare uno che tra l'altro ha un'azienda di chiodi per scarpe lì in Inghilterra, vicino a Newcastle, questo qui, Bimonis. Poi c'ho, vabbè, questo delle costruzioni, ma non me ne ricordo tutti al momento, però ce n'ho parecchi. Saluto tutti i miei sponsor che mi stanno supportando, mi stanno dando una mano per arrivare a questo match. In extra pure che c'ho qua dietro. Okay. He has a lot of people to thank and to mention, a lot of sponsors. First of all, he thanks all his sponsors that are helping him and helped him with all their support to arrive to achieve this goal. He has a lot of sponsors' names on his t-shirt. Questo. He doesn't remember all of them, but in particular, there is one. There is a name of a one sponsors that produce nails for shoes in Newcastle. Okay. Yes, and lot of others. Yeah. Well, I want to wish him the very best of luck, and I appreciate him coming on in the Red Corner podcast. It's been my pleasure to have him on here, and I wish him the best of luck. Like I say, thank you. Ti ringrazio tantissimo per essere qui, per aver deciso di partecipare, insomma, di aver accettato il suo invito di partecipare al podcast, e ti augura il meglio e per tutto quello che verrà. Grazie a voi, grazie di cuore. Thank you from the bottom of my heart. Thank you. Yeah. And thank you, Alice. You've done a fantastic job. Thank you very much. Grazie. Thank you too. It was absolutely fantastic. Very fun. Excellent. Grazie mille. Arrivederci. Good luck. Arrivederci. Ciao. Oh, I Yes. can't repeat that. Non posso ripeterlo. Non è difficile. Brilliant. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Ciao. Grazie. Antonio Moscatiello, everyone. That went pretty well, I think. He seems an absolute character. I did meet him briefly at the BKFC in Newcastle. He's quite an imposing man with all the tattoos and everything like that, but he's an absolute gentleman in the same breath. So I appreciate him coming on. Thank you very much to Alice for the help as well in translating. And like and subscribe to the channel. Go to my Instagram and do whatever you do on that. Follow or something, is it? And see who the next guest's going to be as well. So appreciate you all. Big shout out to my sponsor, well, the man who sorted this out, Violent Gentleman, as well. Appreciate it. And I'll speak to you all soon. For the fight fans joining us and the millions watching around the world. Out of the red corner,